ஹலோ. எமது கீதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 12வது ஆண்டு விழாவிற்கு பிறகு இருந்திருக்கும். மீண்டும் அறிவிக்கின்றோம் எமது ஆண்டு விழா
for Social Welfare and Women Empowerment, Mrs. P. Geetha Jeevan of Tamil Nadu. We are extremely happy to have with us an eminent person, Mr. Thakre Shubham Nyan Dev Rao, IAS, Additional Collector of Thoothukudi. He is from Amravati district, Maharashtra. He is graduated as B.Tech Electronics and Telecommunication Engineering from College of Engineering, Pune. He completed his UPSC Civil Services examination, 2016 batch of IRS, Customs and Central Excise, 2017 batch of IRS, Income Tax, 2019 batch of IAS, Tamil Nadu cadre. His training and postings, 2019 to 20, training at April 2021 as Assistant Collector in the Theni district, 1st July 2021 to 15th October as Sub-Collector Pollachi in Coimbatore district. From 17th October, Additional Collector, Thoothukudi district. And I extend my warm welcome to our Secretary, Mr. Jeevan Jacob, our Trust members, Mr. Sudan Keeler and Mrs. Sudham Sudan, invited guests, respectful teachers, beloved parents, and the sweetest children. We are truly delighted to welcome the principals and the teachers of Geetha Matric Higher School from Muthiyapuram, Srimati Thangammal Memorial School, and Geetha Jeevan Arts and Science College. Now, I request our singing choir group to present a prayer song on the stage. Let us all stand for prayer song. We thank Mr. Rainier for his mind-blowing performance.
Now I invite a gentleman whose greatness is not measured by what he accomplished, but by the works he has done to reach his goals. He is none other than our Secretary, Mr. Jeevan Jacob, to welcome the gathering. A warm good evening to one and all gathered here to celebrate this 18th annual day celebration. In this occasion, I welcome our correspondent and the Social Welfare and Women Empowerment Minister P. Geetha. I also welcome our chief guest, the Additional Collector of our district, Mr. Hr.Sec.School. He is a native of Amaravati district in Maharashtra. He is basically a B.Tech engineer in electronics and communication. He did his civil services examination in the year 2016. He got Hr.S. in Customs and Central Excise. Got Hr.S. in the Income Tax Department. And then in the year 2019, he got this IAS in this Tamil Nadu cadre. And after finishing his training as assistant collector in Theni, he was posted as sub-collector in Pollachi. Then he was posted as additional collector in this district from October onwards. When we invited him for today's function, at once he accepted our invitation and he is amongst us. I welcome you, sir. I also welcome the trust members and my family members who have gathered here. I also welcome the teachers from Geetha School, Muthiyapuram, and the Thangamal School teachers also. I also welcome the principal and the teachers from our college also. After this corona period of 2 years, once again we have gathered here to celebrate this function. In between, we have lost many lives. 2 of the lives are very important for us, for this school. One is my father, P.K. Sundaram, and the other is my sister, Amala Jayagaran. So they will be blessing us, blessing our endeavor everywhere in this, in our school. So once again, I welcome all the parents who have gathered here. The parents are the backbone of our school. So I welcome you all. I welcome one and all for this day's function. Thank you. Thank you, sir, for your welcoming note. Garlanding is the memory of heart. Now I call upon our secretary, Mr. Jeevan Jacob, to glorify our chief guest with garland. Hello? எமது பள்ளி செயலர் அவர்கள் மாலை அணிவிக்கிறார்கள். Thanks a lot, sir, for honoring the chief guest. Now I am very glad to call upon the one who acts as a pillar of support and strength with a clear vision in all the activities of the school, our ever-smiling principal, Mrs. Geetha, to present the annual report. எமது பள்ளியின் முதல்வர் இப்பொழுது ஆண்டறிக்கை. Annual report 2022 to 2023. A great saying goes so: real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. It is an enduring tradition to take time to pass, turn around to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and the unexpected, while setting various milestones and then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. Dear correspondent and Honorable Minister for Social Welfare and Women Empowerment, Mrs. P. Geetha, a passionate lover of school,
Respected Chief Guest of the day, Thiru Thakare Shubham Jnanadev Rao, IAS, Additional Collector for Development, Thuthukudi District. Our Secretary, Mr. P. Jeevan Jacob, Mrs. Sudha Sudan, our able administrator, trust members, parents, teachers, and my dear students. I wish you all a very good evening. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward graph of our school's achievements. The annual report showcases the achievements and glories of our school undoubtedly, but also makes us think deeply about our shortcomings. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, discipline, and leadership. The management. The Periyasamy Educational Trust, comprising of 5 trustees, run our school. At present, we have 35 teaching and 17 non-teaching staffs to help the management to succeed in their path. The mission of our management is to give an education of global standards with an exclusively interesting management style in a friendly atmosphere and to promote wholesome development of the children. Facilities and infrastructures in education are essential to improve the quality of the teaching and learning process in schools. Our management provides a very good infrastructure which includes spacious classrooms. We have upgraded our infrastructure facilities including our computer lab, science labs, and library. Some of our classrooms are soundproof, audio-visual rooms with internet facilities. Internet connections have been made available in every part of the school building for a smooth and effective exploration of study and teaching materials. I extend my sincere thanks to them for giving good attention and guidance in channeling the school effectively. Improvement and progress. Geetha Matriculation School was started on 1st June 2005 as primary school. Now we have classes from pre-KG to standard 12. The recognition from the government has been obtained from LKG to standard 12. At present, we have about 850 students. We duly appreciate the tremendous cooperation on the part of everyone associated with this institution who have strived their best to mold our students to work hard to make their dreams and aspirations come true. As a part of enrichment program, our teachers and students attended various workshops and seminars. Programs for teachers were conducted by Mr. Saravanan of IMAX on 14th July and 8th October 2022. To keep abreast of change and to accomplish the pressing task of teaching pupils how to learn, we follow the IMAX syllabus in collaboration with Matirc Kalvi to help children master the subjects in a playway method. To improve the spoken English of the students, we have the e-kids ICE pedagogy to enable the children to speak well in English. Individual attention is given to each and every student. More concentration is given to their handwritings, drawings, and creativity. We have spoken English classes for our children twice a week. Our school club hands with Astrogen Solutions to enhance the teaching learning process for kindergarten children. From the next academic year, our management has decided to extend this further to standard 1. The school library is a center that provides a range of learning opportunities for students as well as teachers with a flair of reading and knowledge. In addition to classroom, the library also serves as a learning space for students. Academics. Achieving academic excellence is at the heart of endeavor of all educators and academic institutions. An important measure of this pursuit is how the institution has performed, the most important of which is the annual school ending examinations conducted by the Tamil Nadu State Board. We are proud to acknowledge that we have good result, achievement in academics, co-curricular and extracurricular activities throughout the session. I proudly place before you the achievement of our students and progress of our school. In the plus 2
exam held in March 2022, we secured centum results. R. Benita of Commerce stream secured 570 out of 600 and came first in the school with centum in accountancy. B. Mahalakshmi scored 567 out of 600 and came second. In the biology stream, R. Nandalal scored 555 out of 600 to stand first. M. Abhishek, who stood second, secured 534 out of 600. In the computer science stream, S. Madhumita secured first mark with a score of 564 out of 600 with centum in computer science. B. Mahalakshmi came second with 560 out of 600. Jason Stewart got centum in commerce. 72 students appeared in +1 public examination and all of them came out with flying colors. B. Anbukumar Emmanuel secured 595 out of 600 and came first in the school with centum in commerce, accountancy and economics. Yes, Sita Lakshmi secured 579 out of 600 and came second with centum in commerce. In the SSLC public exam, Subhashini secured 469 out of 500, came first in the school. Mahalakshmi a special appreciation to all the teachers for their valuable teaching and coaching given to all the children. To enable our children to learn Hindi, we make them appear for Hindi exams conducted by Dakshina Bharat Hindi Prachara Sabha. To cope up with the world's expectations, we also teach computer skills from standard 3 onwards. Sports. The domain of sports has the vast potential to better the game of life itself. Besides promoting physical fitness, it lays importance on healthy lifestyle and helps in developing social skills. Sports play a pivotal role in instilling among our impressionable learners that would hold them in good stead throughout their lives, such as discipline, team spirit, sportsmanship, etc. Our students participated in various championship tournaments at district and state level and won prizes in this academic year as well. In the annual zonal meet held in Hr.Sec.School, our under 14 throwball boys team came as a runner-up. Our boys Kho team also finished second in the same category. In the under 17 category, Shamina Fatima of standard 10 came second in the Tenikite event. Yes, Karthik Rajan of standard 9 won the first prize in the single stick event in the district level Silambam championship held at SDAT Indoor Stadium. In the under 17 category, Raja Srinidhi of standard 10 came runner-up in the district level Silambam held at Kovilpatti. Akash Kavin and Salam Joel Ashir of our school has participated in the 20th Senior State Throwball Championship conducted by the Tamil Nadu Throwball Association, and they have been selected for the state level tournament. Our senior boys won the third prize in the Open Tournament Kabaddi held in Thoothukudi. Kaliraj of standard 10 has certified by the global world record for continuously rotating Silambam stick for 3 hours with 3 different techniques at multiple venues with 7 multiple countries. The number of participants on the event is 1,000. This is new mass world record enrolled in global world record. On 8 January 2023, S. Karthik Rajan of standard 9 certified by the Noble World Records for attempting 8 different styles of Silambam for 1 hour. Play an important role in the development of an individual's emotional, cognitive and social development. Independence Day and Republic Day was celebrated in our school with great enthusiasm and patriotic fervor. In the presence of the gleeful gathering, the national flag was unfurled. On July 15th, we celebrated Kalvi Valarchi Naal on remembrance of Kamarajar birthday. On 17th December 2022, Christmas Day was celebrated, which included a rhythmic performance from the choir and an add-on surprise package by Santa Claus. The students presented an impressive array of programs. Students added gaiety and were vibrantly dressed for the theme.
We celebrated Pongal festival on 13th January 2023. The entire campus wore a festive look with colorful rangoli and other decorations, enhancing the festival spirit. As part of the celebration, Chakra Pongal was prepared and distributed to the students, teachers, and supporting staff. Various cultural programs that included songs, dances, and games depicted the significance of the harvest festival. Our children participated in various events in prosa competition organized by Holy Cross Anglo-Indian School and won first prize in dance competition. Our dancing dolls also participated in the competition on TMB Founders Day celebration. Childhood is a blessing and the most fun-filled phase of life. To mark such an occasion, Children's Day was celebrated in our school on 14th November 2022. Various events like fancy dress, elocution, singing, fireless cooking were conducted to bring out the hidden talents of our students. Science exhibition was also organized in which many of our students exhibited various scientific experiments and models. Education without co-curricular activities is like educating the mind without educating the soul. We conduct extracurricular activities like karate, yoga, chess, skating, and Bharatam twice in a week, in which many students actively engage themselves with willingness to learn new skills. Anbukumar Emmanuel and Yugesh of Standard 12 participated in the national level quiz competition held in Kovilpatti. Akshaya of Standard 8 won a cash award of Rs 500 in an essay competition conducted by Tamil Nadu Mercantile Bank. Many of our students participated in JC Week organized by JCI PLCT and won prizes in various competitions like drawing, coloring, clay modeling, rhyme recitation, etc. Our students on 23rd November visited the 3rd edition of Book Fair organized by Thuthukudi Corporation. They were also able to witness various scientific research models of ISRO in Mega Science Expo at BOC College on 4/8/2022. The mission of scouting and guiding is to contribute to the education of young people through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world. In our school, we have students in Bharat Scouts. They went to Kanyakumari to attend TTS Open Camp from November 1 to 3. Nivin Samuel and Saran Kumar of Standard 8 participated in Raja Purushkar Test Camp 2023. Parents meet. The role of the board is to govern the school. The role of the principal is to manage the school. The role of the parents is to support these by involved in the school. Having this in mind, our management arranged parents meeting every year. The annual parents meet was held on 7/1/2023. Our secretary, correspondent, and board members were present. The parents and the management were directly involved to discuss their ward's progress. In this meeting, all their grievances were heard. I thank the parents for their involvement. The constructive criticism and the valuable feedback has always been helpful in so many different ways. In addition to this, parents' visits are arranged regularly after every examination. Medical checkup. Not be able to trim the lamp of wisdom and keep our mind strong and clear. Keeping this in mind, the medical checkup is being conducted every year for our students. The annual medical checkup was conducted on 3rd, 4th, and 5th of January 2023 by the doctors of our trust, Jeevan Hospital. Dr. J. Magil John Santosh and his better half, Dr. Geetha Magil, and Dr. Emmanuel Prakash inspected all the students and prescribed medicines and suggestions on the treatment to be followed for the needed students. Our management, in association with Dr. Ajay Santosh David of Agarwal Eye Hospital, organized an eye checkup in our school premises on the 1st and 2nd of November 2022. Technicians and doctors on screening around 600 students found out that around 10% of students had problems with their vision due to overusage of electronic gadgets and improper diet, which is indeed alarming. Concerned students were advised to visit the hospital
to rectify their problems at the earliest. The staffs of Primary Health Center, State Bank Colony, gave iron tablets and deworming tablets which were given to children with the parents' permission. On 22nd August 2022, Mr. Muthukumar, District Health Educator for Leprosy, along with his team gave awareness about leprosy and other skin-related issues. Our school students were given Nilavembu Kasayam to protect the students from various epidemic diseases. Conclusion. Last but not the least, the staff and students of the school deserve a special mention for their consistent diligence, sincerity, and devotion with which they continue to preserve jealously in achieving excellence in all aspects of learning at school. On behalf of teachers and other staff, I now take this opportunity to commit ourselves to do our best at all times to honorably serve the institution and every stakeholder. Let me conclude this report by the words of our former president, Dr. Abdul Kalam. Learning gives you creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Thank you. Thank you, ma'am. அடுத்ததாக 10ஆம் மற்றும் 11ஆம் வகுப்புக்கு இப்பொழுது Mrs. N. Jacinta, Mrs. Kalishwari, Mrs. Venuga Devi, Mrs. Rajeshwari, Mr. Ravi Kumar, Mr. Vel Murugan, Mrs. Sudha, Mrs. Selva Lakshmi, Mrs. Rexy, Mr. J. Idayakumar, Mrs. Jhansi Rani, Mrs. Devi Maritangam. Academic toppers of Standard 10 and 12. Standard 12, Benita has scored centum in accountancy. First place goes to Benita.
Second, Mahalakshmi. Standard 10, first place goes to Subhashini. Second, Mahalakshmi. Centum in Computer Science, Madhumita. Centum in Commerce, Jason Steve Walk's mother will receive the prize. Academic prizes, Standard 11 to Pre-KG. Jason Steve Walk's mother will receive the prize. Academic prizes, Standard 11 to Pre-KG. Standard 11, first place goes to Anbukumar Emmanuel. Centum in Commerce, Accountancy, Economics. Second, Sita Lakshmi. She has secured Centum in Commerce. Standard 9th A, K.R. Kavya, first place. N. Nandana. Standard 9th B, first Vinisha Dania. Second, Anjana Shri. Standard 8th A, first S. Gomati. Second, B. Darshini. Standard 8th B, first S. Sweetie Hadsha. Standard 7th A, first N. Akshaya. Standard 7th A, first N. Akshaya, second R. Hari Prasad. Standard 7th B, first P. Harishwar, second P. Harishwar, second A. Sivaranjani. Standard 6th A, first B. Muttulingam. Second D. Isaki Harini. Standard 6th B, first S. Veena Shri. Second S. V. Siddharth. Standard 5th A, first R. Murugan. Second A. Lakshman. Standard 5th B, first S. Mugila. Mohaneshwar. Standard 4th A, first V. Amardakani. Second S. Navanida Sudarshan. Standard 4th B, first V. Uma. Second N. Balaji.
Standard 3rd A, first year Sanjana. Second, yes, Deva Priya. Standard 3rd B, first M Reshmi. Second M Mahadarshini. Standard 2nd A, first V Shakti Kani. Second J Jerisha. Standard 2nd B, first G.S. Rishi Shankara. Second P.T. Monishwar. Standard 1st A, first P. Amrithavarshan. Second M. Meghanashri. K.G. Mokshida Shri has got the first places and second place goes to A. Gokul Ajay. Standard 1st B, first R as Gomati. Second R Veera. UKG, first places goes to A. Harshini, S. J. Jerusha. LKG, first place goes to Ram Kaushik. Second Venmati. Regular attendance awards. Kala Harni of first standard A. Sarguna Diyash of standard 3rd A. Vijayadharni of 3rd A. B. Kanishka of standard 3rd B. Shiva Shanmuga Priya of standard 4th B. A. Lakshman of standard 5th A. S. Hari Kumar of 6th B. Akshaya of standard 7th A. Gomadi of standard 8th A. Jan Aksha of standard 8th B. J. Matthew of standard 9th A. Anbukumar Emmanuel of standard 11th C. And Marishwaran of standard 11th C. Now Matthew Christo will come and receive his prize. Thank you, sir, for honoring our achievers. Thank you, sir, for honoring our achievers. Now I call upon our correspondent, Honorable Minister for Social Welfare and Women Empowerment, Mrs. P. Geetha Jeevan, to give the mementos to the teaching staffs. Mrs. N. Jacinta. Mrs. Kalishwari.
Mrs. Bala, Mrs. Kala, Mrs. K. Rajeshwari, Mrs. Selva Lakshmi, Mrs. Menuga Devi, Mrs. Jnana Selvi, Mrs. Subha, Mrs. Swarnalata, Mrs. Hr.Sec.School, Mrs. Divya, Mr. Ravi Kumar, Mr. Maya Krishnan, Mrs. Shanta Nicholas Mary, Mrs. Sahaya Rani, Mr. Vel Murugan, Mrs. Rexy, Mrs. Jhansi Rani, Mrs. Devi Maritangam, Mrs. Vidya, Miss Krishnaveni, Miss Amuda, Miss Priyadarshini, Miss Tamil Chelvi, Miss Dhanasili, Mrs. Sudha, Mrs. Devi Chitra, Mrs. Janita, Miss Jasmine, Mrs. Jenny Flower, Mrs. George and Mary, Mrs. Aarti. Non-teaching staffs, Mr. Dinakar, Mr. Muthuvel, Mr. Muthu, Mr. Vignesh, Ms. Priya, Muthuvel, Muthu, Vignesh, Priya, Mrs. Muthulakshmi, Mrs. Rajakani, Mrs. Mariammal, Mr. Veerapandian, Mr. Narayanan,
Narayanan, Mrs. Parvati, Mr. Murugan, Mrs. Mariamman, Mrs. Lakshmi, Mrs. Mariamman, Mr. Krishnamurthy, Mr. Bala Subramanian, Mr. Paramashivam, Mr. Isakimuthu, Mrs. Deepa Lakshmi. Thank you, ma'am. Now I plead our celebratory, Mr. Thakre Shubham Nyandevra, IAS Assistant Collector of Thoothukudi, the epitome of knowledge and experience, to address the gathering. எமது பள்ளியின் சிறப்பு விருந்தினர் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இப்பொழுது சிறப்புரையாற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். I said good evening all. I said good evening. Now that's good. So today is the 18th annual day celebration for Geetha Matriculation Higher-Secondary School. For this function, our Minister for Social Welfare and Women Empowerment, Mrs. Geetha Jivan, School Secretary, Mrs. Jivan Jacob, Geetha Matriculation Higher Secondary School Secretary, Principal Geetha Matriculation Higher Secondary School, Mrs. Jacinta, and all the dignitaries on the dais and off the dais, students, teachers, and their parents, and all the gathering over here. A warm good evening to all of you on this 18th annual celebration day of the school. First of all, heartiest congratulations to all who all got the prizes. கொஞ்சம் நல்லா கை தூக்குங்க எல்லாருக்கும். ரெண்டாவது, heartiest congratulations to the management, Geetha Matriculation Higher Secondary School. The school management is the backbone of the students' achievements, and the annual day celebration and the prize distribution is just an encouragement symbol. It's a symbol of encouragement. Those people who got the prizes, my heartiest congratulations to them. Similarly, all those who could not get it this year, my best wishes to them that they will get it next year. So, இங்கே வரும்போதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசலாம், இப்போ எல்லா ஸ்கூல் குழந்தை இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. நான் ஒரு ஆஃபிஷியல் கேப்பாசிட்டியில் அங்கே போயிட்டு அவங்ககிட்ட அட்ரஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரி பேசலாமா? ஸோ இதே தாட் ப்ராசஸில் வாட் ஐ தாட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அடிஷ்னல் கலெக்டர் தூத்துக்குடி, நான் உங்களோட இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு எல்டர் பிரதர் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கைட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? சரி. பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நான் உங்களோட ஃபேஸில் இருந்த வேலை ஒரு இப்போ கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கேன். ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸோ நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். என்னோடய ஸ்கூலிங் நான் ஒரு ரூரல் ஏரியா இருந்து வந்தேன். என்னோடய சொந்த ஊர் மகாராஷ்டிராவில் அமராவதி டிஸ்ட்ரிக்ட்.
அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளே ஒரு தாலுக் பேர் வந்து தர்யாபூர். அந்த தர்யாபூர் தாலுக்குள்ள ஒரு ஊர், அது பேர் வந்து லோத்வாடா. அந்த பிளேஸிலிருந்து என்னோடய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபோர்த் அந்த ஊருக்குள்ளே இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் என்னோடய ஸ்கூல் எஜுகேஷன். அடுத்து ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் அங்கே ஸ்கூல் கிடையாது. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம டவுனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ வி வெண்ட் ஃபார் my education, to continue the education, we went to the town place. So that was the Daryapur Taluk, where I got a good exposure to be a student. எப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன வேணும், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து உங்கள் புக்கில் என்ன இருக்குது அதை வந்து சொல்லி கொடுத்தா போதுமானு கிடையாது, அது போதாது. அவங்களோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப க்யூரியஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மைண்ட் ரொம்ப க்யூரியஸ். அவங்க வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் சரியான வழி காட்டலைன்னா, இதை நான் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். ஸோ அந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான பதில் சொல்ல, அவங்களுக்கு கரெக்டான டைரெக்ஷன், யூ கேன் நாட் கிவ் த ப்ராப்பர் டைரெக்ஷன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களோட அந்த க்யூரியாசிட்டி வந்து கம்மியாயிரும். ஸோ ஒரு க்யூரியாசிட்டிக்கு என்கரேஜ் பண்ண மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் கிடச்சிது. ஃப்ரம் 5th standard to 12th standard. From 5th standard to 12th standard, I learned from one school. The name of the school was of Lokmanya Tilak for the nationalism and national education. That was the start of the school. After independence, it has started as government aided school. So it was not a fully government school, but government aided school. So நான் இப்போ என்ன இருக்கேன், my full credit, my full personality oda credit, all that goes to that school. Because அந்த ஸ்கூலில் தான் உங்களோட பில்டிங், உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து அந்த ஸ்கூலில் தான் நடக்கும். உங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ், உங்களோட அவுட்லுக், நீங்கள் எப்படி ஒரு சொசைட்டி பற்றி எப்படி பேசுகிறீங்க, எப்படி பார்க்குறீங்க, அது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்கூலில் நடக்கும். ஸோ அதனால் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். I will tell all the students over here that you people are very lucky. I had seen your annual progress report, seen all activities being conducted in this school, whether it is sports, whether it's extracurriculars, whether it's curriculars, all the activities, all the exposures are being given to the students. So I'm saying you are already very lucky. You should use this opportunity to explore your passions. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், டீச்சர் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒரு கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் ஒரு தியரி இருக்கு, தெரியுமா? ஒரு கை தூக்கிங்களா? யாருக்கு தெரியும் சொல்லுமா? சரி, ரிவார்ட் பனிஷ்மெண்ட் தியரி தெரியுமா? ஒரு அப்ரிங்கிங்க்கு ஒரு ரிவார்டு பனிஷ்மெண்ட் தெரியும். ரொம்ப சிம்பிளான இருக்கு. ரிவார்ட்னா ஒரு ஆள் வந்து நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிவார்ட் பண்ணுறோம், ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம, இல்லையா? எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்களோ எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறோம். அதே போல் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து சரியாக படிக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, இல்லையா? ஸோ பனிஷ்மெண்ட் வாங்கக்கூடாது, ப்ரைஸ் வாங்கணும். ரிவார்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு தேரி. அதே போல் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தேரி இருக்குது. கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தேரியில் எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அது வந்து கண்டினியூஸாக சொன்னால் அவங்களோட மைண்டில் அந்த ஹேபிட் மாதிரி ஆயிரும். காலையில் வந்து you should wake up at 6 o'clock. You practice it for 1 month. Then it becomes a habit. Right? Then you don't need an alarm to wake up at 6 o'clock. Similarly, if teachers keep on telling some important things to students that get engraved in their minds, it's very important. All the students as well as parents, please take note of this, because what you are telling to the students, to the kids, is going to shape their thinking.
ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். There was one village. In the village, in that village there was one, say for example, two siblings, one elder brother, younger brother. They went out to roam around in the jungles. In the jungle, what happened? The elder brother fell into the well. Elder brother fell into the well. Full day, nobody returned to the home. All the villagers gathered in the ground where these two people had gone. Nobody know where they were. All the people gathered. In the evening around 6 o'clock, both of them came. Both of them came back to village. And everyone asked, where were you people? The younger son was around 6-7 years of old. The elder one was 13 years of old. So everyone started questioning them, where were you people, what happened? So they told that the elder son, he fell into the well and he was not able to come out. Then this younger kid took the rope, threw it into the well, which was around 30 feet, and pulled his elder brother out. Now you imagine one 6-7 years of old kid is pulling out one 13-14 years of kid out of the well, which is 30 feet. Yaal mein nambale. All started saying that you people are lying. You are not telling the truth. So everyone started cursing them, scolding them that you tell me the truth, what happened. But they were fixed that this was what happened. Then in that village, there was one, what we say, Ur Talaivar. So the eldermost of that village. That person started saying, I believe them. I believe them that the 6-7 years of old kid has pulled out 13-14 years of kid. Then everyone started asking that old man, எப்படி நீங்க சொல்றீங்க, எப்படி பாசிபிள் இருக்கு, எப்படி பண்ண முடியும்? அவருக்கு பண்ண முடியாது, அதை சொல்கிறதுக்கு அங்கே ஆளே இல்லை. அந்த ஜங்கலில் 2 பேர் தான் போயிட்டாங்க. யூ கேனாட் டூ இட். நோபடி டோல்ட் தட் கிட். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹீ த்ரீவ் த ரோப், ஹீ புல்ட் இட். Because he stretched his capabilities. Now in the present era, what happens now, whenever students starts to pursue something, they are being bombarded with peer pressure, bombarded with comparison with the better performing kid, that you cannot do it, avangukku panna mudiyum, ungalukku panna mudiyadhu. So this kind of bombarding on the students' mind impacts their self confidence. I had seen it in my peer groups. The parents who were scolding the students, who were scolding their kids for their academic performance, I had seen to be falling down and down. So all the parents, all the teachers, it's my request to all to nurture the passions of the students instead of scolding, to increase the curiosity of the students. After I will go back to my journey, what I learned till 12th. So the people here say that you need a good opportunity, you need good schools to be a good person. In my schools, I used to be the first in my class. From 5th standard to 12th standard, I was the one who will be taking the prizes for first prize every year. So everyone was very hopeful that I should try for medical, MBBS. I should be a doctor. My parents, my teachers, because in my village and all, being a doctor was thinking as what is the beyond capability. Those who are having extraordinary abilities, extraordinary talent, they only can go. That kind of one stereotype was there in my town. So everyone wanted me to be a doctor. I chose to be an engineer because that was my decision.
I chose to be an engineer because during my 11th and 12th, I got an opportunity to talk with one person who got selected into the UPSC. He became an IAS officer during 2007-8, and I got the opportunity to talk with him, and he told me that there is one exam through which you can try after your graduation. It's just an exam. Once you pass the exam, you can be a government servant. You can enter into the different services. So UPSC is not about IAS. UPSC is about Central Services and All India Services Examination. Okay. So that exposure, that orientation only made me to think of engineering as option. Now why engineering? I could have gone for the arts, which was 3 years of graduation. Keep in mind, you should always have a backup plan. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன், பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன், இதை தான் பண்ணணும் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் தான் பண்ணணும், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணணும். நமக்கு தெரியாத 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருக்கு ஸ்கோப் கிடைக்குமா, இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியருக்கு ஸ்கோப் கிடைக்குமா, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு ஸ்கோப் கிடைக்கும், நமக்கு சொல்ல முடியாது. அதனால் we should not constrain the students based on their abilities. Let them decide. Four points I am telling to all the students, all the parents. See the passion of your kid. The passion. See how dedicatedly he follows the passion. Third, how frequently he do practice. Daily, how many hours he do practice for the passion. So passion can be anything. Passion can be sport. Passion can be running, passion can be your academics or any cultural activities, dance, music, anything it can be. And based on that, let him choose his career. See, the fourth thing which you should give your kid is the courage. That is very important. You should be the backbone. Parents and teachers should be the backbone for students. Because we are the responsible to make this generation the future of India. They are not the responsible for their decisions. Your parents, teachers are responsible for the next generation. So I always say that ஒரு IAS இருக்கும், IPS இருக்கும், ஒரு டாக்டர்ஸ் இருக்கலாம், இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலாம், என்ன தொழில் இருக்கலாம். டீச்சர் மாதிரி ஜாபே கிடையாது. They build IAS, they build IPS, they build doctors, they build engineers, they build the society, they build the future of country, they build the future of this world. So teachers, we should always respect the teachers, and teachers enna solranga, all students should listen to them. So teachers have a big responsibility to nurture our future, the future of the country. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் full country வாரியா பாருங்க, 25 to 30% of our population is in the age group of below 18. Below 18 age group, இந்த மாதிரி குழந்தை, ஸ்கூல் குழந்தை, 30% to 25%. இதில் மாற்றம் இல்லை. ஸோ அதனால் your responsibility, parents' responsibility, all of you should understand your responsibility and act accordingly. You need to channelize the students' energies. We need to channelize. I have seen many people who were very good at sports. They could have banked, they could have gone into till the international level, but their parents didn't allow. Few of my friends, their parents didn't allow them to pursue. They might have been reckoned as international players, we don't know. So we need to nurture the passions of your students. So இப்போ நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ யூபிஎஸ்சி பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். My journey in UPSC was very long journey. It was not simple that I wrote an exam and got into the service. It was a long journey. I passed out as an engineer in 2013. I passed out in 2013. First attempt I gave into 2014. So ஒரு 5 minutes நான் முடிச்சிடுறேன். நம்ம அப்புறம் கல்ச்சரல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.
So 2014, I prepared for 1 year, 13 to 14, I prepared for UPSC. Adakapra na first attempt eduthe. I was thinking that I know everything. அது ஒரு இது இருக்கும், திங்கிங் இருக்கும். நம்ம வந்து ஸ்கூலில் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ், தேர்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறோன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஸோ யூபிஎஸ்சி ஹேஸ் ஷேட்டர்ட் மை ஆல் பிலீஃப்ஸ். ஓகே, யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் இஸ் சச் எ எக்ஸாம். ஐ வில் டெல் யூ ஜஸ்ட் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன். ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 10 lakhs, 8 to 10 lakhs people fill the form. And the 8 to 10 lakhs prelims mains interview is the setup for UPSC examination. Prelims, for example, 6 to 7 lakhs people will appear in the prelims. Out of 6 to 7 lakhs, only 10,000 gets a chance to write the mains. So 5 lakhs 90,000 people will be thrown out of competition in the first stage of the UPSC. Second will be mains examination. Out of the 10,000 who appeared for the mains, they call around 2,500 for the they have to again appear in the next year or quit the UPSC track. Out of 2,500 people who appeared for the interview, finally 180 people become IAS. So 6 lakhs, it is like 5,99,820 will again be thrown out of competition. So this is the level of competition. So whenever you are planning for any exam, I am not talking about UPSC. இப்போ நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் இருக்கலாம், உங்களோட TNPSC எக்ஸாம்ஸ் இருக்கலாம், பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ், என்ன எக்ஸாம் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் தி காம்படிஷன், அனலைஸ் தி ஸ்ட்ரென்த். உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதை அனலைஸ் பண்ணும். எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், எத்தனை வேக்கன்சிஸ் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி ஜாப் ப்ரொஃபைல் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்புறம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ பிஃபோர் டிசைடிங் எனிதிங், எனி எக்ஸாமினேஷன், எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், please plan, please see, please talk to the people who have already appeared for the exam. So in school, teachers, management, I will suggest for career guidance, career programming, outlook for the students from different departments, for different examinations who have cracked those exams. Like NEET exam is there for medical entrance, TNPSC examinations are there for state services. So all those examinations, you should talk to the people, you should be explore. Then only you will come to know what all options are available. Otherwise we will follow the crowd. The crowd follow பண்ணக்கூடாது. So in 2014 I gave the first exam. Prelims I cracked, mains I cracked. I went to the interview in Delhi. After interview got over, result came in the 2 months. The final list, my name was not there. I was thrown out of competition after 1 year of preparation and 1 year of exams. Second year I studied, I made more efforts. I could crack into the Indian Revenue Service, Customs and Central Excise. That gave me confidence that yes, கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்தாலும் பண்ண முடியும். பிகாஸ் என்னோட ட்ரீம்னா IAS. ஸோ நம்ம இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ கேவ் ஒன் மோர் அட்டெம்ப்ட் இன் 2016 attempt, I again service income tax, because my rank I could not improve to the level I could get a IAS. So again I decided, okay, one more year, since all preparation has been done, your service is there, one more year you can try. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி நான் ப்ரிலிம்ஸ் எடுத்தேன், மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ. ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ ரிசல்ட் கேம். I was not in the list. So 4 years IRS income tax was my service. During service, during training, I again decided to give one last attempt, because after that, after training you have to join, and after joining you are not supposed to give attempt for 1 year. So that was the break of my service. So I treat it as my last attempt. 2018 examination, I cracked prelims, mains, interview, and finally I got into the IAS in 2019 batch. I got allotted to the Tamil Nadu cadre, and I'm very happy to say that it's been one of the best cadre for the IAS officers.
being an IAS officer is different. This is an officer. One exam you crack, you went for a training, and you got an opportunity to serve to people to different departments. That's a different thing. But as a student, as a learner, what suggestion, what ideas I should give to the students, that only I was thinking. Adale, one important thing which I will suggest to all of you, and then I will conclude my speech, my presidential address. The important thing I want to tell to all the students, please have one mentor. For every student, you should have one mentor, one guide. That person can be unga anna irkalam, unga akka irkalam, unga teacher irkalam, illana unga parents irkalam, amma irkalam, appa irkalam. One person should be your mentor to whom you will trust. நீங்கள் வந்து அந்த மென்டர் கிட்ட எல்லாமே சொல்லணும், உண்மையாக சொல்லணும். வாட் எவர் ஹேப்பனிங் இன் த ஸ்கூல், வாட் எவர் ஹேப்பனிங், வாட் எவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் டெல்லிங், வாட் யூ ஆர் ஃபீலிங், everything you should tell to your mentor. It can be your parents, it can be from your family, it can be outside your family, but you should tell each and everything to that mentor. To all students, this is my advice. பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும், பேரண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும், காம்படிஷன் இருக்குது. நிறையா ஸ்கூல் குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல, டிப்ரெஷன் வரும். நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஷர்னால வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போகும். அவங்க இந்த அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிப்பாகும், அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பண்ண முடியாது. வை? பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் தேர் மென்டாலிட்டி, வாட் தே ஆர் திங்கிங். அவங்க மைண்ட் செட் நமக்கு அவங்க ஃப்ரீயாக போடணும். அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட், உங்கள் கிட்ஸ்க்கு, உங்கள் குழந்தைக்கிட்ட ஓப்பனாக பேசணும். என்ன போயிட்டுருக்க ஸ்கூலில், வாட் தே ஆர் டீச்சிங், வாட் யூ ஆர் ஃபீலிங், வாட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் யூ ஆர் ஃபேஸிங். இப்படி ஒரு டெய்லி வந்து கேட்டால் தான் உங்களோட குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். அந்த தட் கான்ஃபிடென்ஸ் கேன் சேவ் தட் கிட் ஃப்ரம் கோயிங் இன் டு த டிப்ரெஷன். இட் கேன் ஹெல்ப் ஹிம் டு பில்ட் ஹிஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் அச்சீவ். So this thing I feel is very important for every students, for every parents, and all the teachers. I hope they will ensure that this will be followed in their curriculum also. With this, I will again congratulate all the students and the school management committee for inviting me to preside over this function, and my heartiest wishes for the 18th annual day celebration and the school. Thank you very much. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. Thank you, sir. Your thoughts have பள்ளியின் செயலர் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினருக்கு பரிசு வழங்குகிறார்கள். Thank you, sir. The women whose actions always inspired us to dream more, learn more, do more. உரையாற்றி அமர்ந்துள்ள நம்முடைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய அடிஷனல் கலெக்டர் திரு தாக்கரே சுபம் தயானந்தே ராவ் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டுள்ள பள்ளி செயலர் அவர்களே, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் திருமதி ஜெசிந்தா அவர்களே, மற்றும் பள்ளியினுடைய ட்ரஸ்ட் உறுப்பினர்கள், மேடையிலே வீட்டிற்கக்கூடிய ட்ரஸ்ட் உறுப்பினர்களே, எதிரே வீட்டிற்கக்கூடிய எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள அத்துணை பெற்றோர்களே, மாணவ மாணவிகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 2 ஆண்டுகளாக நம்ம கொரோனாவினால் இந்த ஆண்டு விழா என்பது நடைபெறாமல் இருந்தது. இன்று கடவுளின் அருளால் இன்று இந்த ஆண்டு விழா நல்ல முறையில் நடைபெறுகிறது. நாம் எல்லாம் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வேணும். அதுவும் குறிப்பாக ஓராண்டில் உங்களுடைய பிள்ளைங்க, என் பிள்ளை எந்த அளவு கற்றுருக்கிறா, அவளுடைய திறமையை இன்றைக்கி மேடையில் வெளிக்காட்ட போகிறா, அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு, அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று
தாய் தகப்பனோ இல்லை மாமன் மாமியாரோ இல்லை நண்பர்களோ எல்லாம் நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே ஓராண்டில் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய அகடமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பிற கலைகளுடைய அவர்களுடைய திறமையினுடைய வெளிக்காட்டக்கூடிய மேடையாக இந்த மேடை மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குகிறது. ஆகவே காத்திருக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும். நான் ஒன்று நம்முடைய இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக இவரை அழைத்ததன் நோக்கம், நிச்சயமாக அவர் உங்களிடையே கலந்து கொள்ளும்போது, உங்களுடைய உரையாடல் நடத்தும் போது அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கப்படுத்தக்கூடியவராக, சார் மாதிரி நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக வச்சு நம்ம வரலாம் என்று எண்ணக்கூடியவராக மாணவர் மத்தியிலே ஒரு ஊக்கத்தை தரும் என்பதற்காக தான் அவரை அழைத்ததும் அவர் இதற்கு நன்றி கலந்து கொண்டார்கள். ஆகவே நம்முடைய அடிஷனல் கலெக்டர் சாருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மட்டுமல்லாமல் அவர் அழகாக நிறைய கருத்தை சொன்னார். எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தால் நான் அதை மீண்டும் வலியுறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பாக பின்னால் அந்த மரத்தை ஒட்டி இருக்கீங்களே பாய்ஸ், உங்ககிட்ட தான் நான் அந்த கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். சார் ஒரு கதை சொன்னார், கவனிச்சிங்களா? தெரிஞ்சவன் எலும்பி மட்டும் நெல்லு, பெரிய பரிசு தருவேன், திங்க கதையில் கிணத்தின் ஆழம் எவ்வளவு? எலும்பி நெல்லு, தெரிஞ்சவன் எலும்பி நெல்லு. கிணத்தினுடைய ஆழம் எவ்வளவு தெரியும். நீ எவ்வளோ அழகா கதை கேட்டன்றதை நான் மேடையிலேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். ஏமா இப்படி உங்களுக்காக சார் எவ்வளோ பேசினாரு? வேற யாருக்காக தெரியுமா அந்த ஸ்டோரியில்? நீமா வெரி குட், எல்லாம் கைத்தட்டுங்க அவனுக்கு. அவன் தான் நாளைக்கு சாதிக்க போகிறான். எவ்வளோ அழகாக அந்த கதையை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுதா? நீங்கள் உங்களுடைய வளரிளம் பெண், அந்த அடலசன் ஏஜில் இருக்கீங்க. தயவு செய்து யூ லிசன் டு த டீச்சர்ஸ் சொன்னாரா இல்லையா? ஆசிரியர்கள் சொல்கிறதையும் கேளுங்க, பெற்றோர்கள் சொல்கிறதையும் கேளுங்க. ரொம்ப முக்கியம், நம்ம வாழ்க்கையை நல்வழிப்படுத்தும். அதனால் இந்த வயசில் பெற்றோர்கள் மூத்தோருடைய வழி, அவருடைய ஆலோசனை, பேசுறது எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நல்ல பாதையில் உன்னை கொண்டு சொல்லும் என்பதை மட்டும் நம்முடைய 9, 10, 11, 12 மாணவர்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மாணவர் மட்டுமல்ல, மாணவிகள். ஸோ நீங்கள் மேடையில் நடக்கிறதே சார் இன்னைக்கு அழைச்சிருக்கோம், அவர் உங்களுக்கு பேசுகிறாருன்னா உங்களுக்காக தான். ஸோ நம்முடைய அந்த பையனுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு திங்கக்கிழமை கொடுக்கலாம். பையன் பேர் தம்பி, அவனை கேட்டு குறிச்சிக்கோங்கம்மா டீச்சர். ஓடியா ஓடியா வா. எந்த கிளாஸ்? ஸ்ரீ ஹரி. குட் பை. கையில மடக்கி வச்சுக்கோ. அதான் 6th A ஸ்ரீ ஹரி. அகைன் ஒரே ஒரு கைத்தட்டு கொடுக்கலாமா? குட் பை. நல்லா இருக்கு. அதுபோல் சார் நிறைய கருத்துக்களை சொன்னாங்க. அந்த கதையிலேருந்து சொன்னது என்னன்னா, ஒரு 13 வயசு அண்ணங்காரன் பெரிய கிணத்துல விழுந்துட்டான், 30 அடி ஆழ களத்தில். ஆனால் அந்த 7 வயசான தம்பி ஒரு கயிறை தூக்கி போட்டு அவனை இழுத்து மேலே கொண்டு வந்துட்டான். அப்போ அங்கே கிராமத்தில் ஒரு விவாதம் நடக்குது. ஒரு கூட்டத்தில் எப்படி சின்ன பையன் அவனை இழுத்துருப்பான், இது நடந்திருக்க சாத்தியம் இல்லைன்னு விவாதிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஊர் தலைவர் சொன்னாராம், இது நடந்திருக்குன்னாராம். அப்போ எல்லாரும் கிராமத்துக்காரங்க, என்னையா நீர்பாட் சொல்கிறீரு, எப்படி சின்ன பையன் பெரிய பையனை இழுத்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்களாம். அப்போ அவர் சொன்னாராம், இல்லை யாருமே, நீங்கள் யாரும் இல்லை அந்த இடத்துல, அவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. யாராவது ஒருத்தர் இருந்தால் கூட, தம்பி நீ சின்ன பையன் உன்னால் இழுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவனுக்கு டிஸ்கரேஜ் ஆகிருக்கும், ஒரு தாழ்வோ நம்மளால் முடியாதுன்னு நினச்சிருப்பான். புரியுதா? ஸோ ஸ்டோரி என்னது? என்னால் முடியும்னு நினச்சோன்னா நம்ம சாதிக்க முடியும். சரியா? வேறு யாராவது இருந்து உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒரு அடி பின்னால் வந்துடுவோம், என்னால் முடியாதோன்னு நினச்சிருவோம். அதனால் நீ எதுவுமே ஐ கேனாட் டூ இட்னு நினைக்காதேன்னு சொன்னார் சார் அழுத்தமாக. ஸோ ஐ கேன். புரியுதா? இன்னைக்கு முடிவு சொல்லலாமா? ஐ கேன் சொல்லிட்டு நீங்கள் உறுதி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது சொன்னாங்க. அதுபோல் பேரண்ட்டுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய கருத்துக்கள் சொன்னார்கள். டோன்ட் கம்பேர் த சில்ட்ரன் சொன்னாங்க. அவனை பாரு, அண்ணனை பாரு, பக்கத்தில் பாரு. அப்போ எல்லாரும் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. புரியுதா? தயவுசெய்து டீச்சர்ஸும் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை மற்றவர்களோடு ஒப்பிடாதீர்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்திறமை உண்டு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்திறமையே கடவுள் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் யூனிக். ஒவ்வொருத்தட்ட ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும். அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவருடைய திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவருடைய இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லக்கை நிர்ணயித்து
அதற்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னார். ஆகவே பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இப்படி ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, இப்படி போகலாம், நம்ம ஓப்பன் எண்டடா பல வாய்ப்புகளை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவனுக்கு தேவையானதை அவன் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு இதில் அவன் ட்ராவல் பண்ணுவான்னு சொன்னார். ஆகவே பெற்றோர்கள் அதை நம்ம மனதில் நிறுத்து கொள்ள வேண்டும். அதுபோல் டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் தம்னு சொன்னார். நீ எங்க அப்படின்ற வார்த்தையை ஒரு நாளும் பிள்ளைகிட்ட பேசுகிறாங்க, ஒரு தடவை கூட பேசக்கூடாது. ஒன் டைம் சொன்னால் கூட அது அவனுடைய மைண்டை ஹர்ட் பண்ணும், மனசில் அப்படியே பாதிக்கும். அதனால் டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் த சில்ட்ரன் சொன்னார். அப்புறம் டோன்ட் ஸ்கோல்ட் தம் சொன்னார். அதே மாதிரி ரொம்ப ஏசிராதீங்கன்னு சொன்னார், அவனுக்கு மனசை பாதிக்கும்னு சொன்னாங்க. கரெக்ட் தான். நீங்கள் யூ மஸ்ட் ஒபே த பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் இல்லையா, சாரி பேரண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ். அது நடக்கும்போது இதையும் நிச்சயம் நடக்கும். நம்முடைய சமுதாயம் எங்கேயுமோ போயிடும். ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமாக நீங்கள் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ், இன்ஜினியரு எல்லா ஒரு பொறுப்புகளிலும் நம்ம பிள்ளைங்க வருவாங்க என்பதை மட்டும் இங்கு கூறிக்கொண்டு, ஆகவே லக்கை நிர்ணயித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னார். நம்ம 10 மணிக்கு எழும்பணும், 6 மணிக்கு முழிக்கணுன்றத அலாரம் வச்சு ஒரு வாரம், அப்புறம் அலாரம் இல்லாமல் 1 மாதம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அப்புறம் அலாரமே தேவையில்லை, 10 மணிக்கு தூங்கிடுவேன், 6 மணிக்கு எழும்பிடுவேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அதை தான் நம்ம சாரு கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் சொன்னார். ஸோ எதுவுமே ப்ராக்டிஸ் மூலம் நம்ம சாதிக்க முடியும்னு சொன்னார். ஒரு ரூரல் ஏரியாவில், ஒரு மகாராஷ்டிராவில் ஒரு கிராம பகுதியில் இருந்து அப்புறம் பின்பு என்னுடைய பள்ளியின் மூலம்தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு பள்ளியில் தான் அடித்தளமிடப்பட்டது. என்னுடைய நான் எனக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை. அதற்காக அவர் ஒரு நேரமும் சோர்ந்து இருக்கலை. ஐஆர்எஸ் படித்தார், கஸ்டம்ஸில் வேலை வாங்கினார், இருந்தாலும் மீண்டும் படிக்க ஆரம்பித்தார். ஐஆர்எஸ்ஸே மீண்டும் கிடச்சது, இன்கம் டேக்ஸில் அவருக்கு வேலை கிடச்சது, மீண்டும் முயற்சி தொடங்கினார். கடைசியில் ஐஏஎஸ் ஆகி இன்றைக்கி அடிஷ்னல் கலெக்டர் தூத்துக்குடி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய லக்கை நோக்கி அவர் எந்த அளவுக்கு நான் பயன்பட்டேன் என்பதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆவலோடு அவர் இதில் பேசியிருக்காரு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல் மெசேஜ் ஃபார் த சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். அதுபோல் யூபிஎஸ்சியை பற்றி சார் சொன்னாங்க, நோட் பண்ணிங்களா? யூபிஎஸ்சின்றது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்றது ஆல் இண்டியா லெவலில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ் எல்லா பரீட்சையும் நடத்துகிற கமிஷன். அதில் 6 லட்சம் பேர் ஃபஸ்ட்டு விண்ணப்பம் இல்லையா. அதில் 5,99,820 அவ்வளோ பேர் வருஷம் வெளியே போயிடுவாங்களாம். தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க எவ்வளவு? 180. 6 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் பண்ணுவாங்க, 180 பேர் தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பரீட்சையை நிச்சயமாக அதில் நம்ம அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாராலையும் முடியும்னு நினைக்கும் போது நிச்சயம் நம்ம ஒரு பள்ளியில் இருந்தும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ் கேடரில் பசங்க வரணுன்றதை நான் இன்றைக்கி வாழ்த்த விரும்புகிறேன். ஆகவே நம்முடைய டீச்சர்ஸ் டெடிக்கேட்டட் ஜாபு. அதையும் சொன்னார், என்னதான் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்னாலும் எங்களை உருவாக்குறவங்க டீச்சர்னார். ஸோ மிகவும் அர்ப்பணிப்பு தன்மையோடு உள்ள பணி, மிகவும் ஒரு தலைவர்களை பெரிய ஒரு அதாவது கல்வியாளர்களை, சான்றோர்களை, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்கக்கூடிய பணி இந்த ஆசிரியர் பணி. அதனால் நீங்கள் நல்ல முறையில் பணிபுரியணும்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியருக்கும் சொன்னாங்க. நீங்கள் எதிர்கால குடிமகனை உருவாக்குறீங்க, இந்திய பிரஜையை உருவாக்குறீங்க, அந்த ஒரு சமுதாய உணர்வோடு உருவாக்கணும்னு சொன்னாங்க. நம்முடைய பிள்ளைங்க தயவு கூர்ந்து லிசன் டு த எல்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் என்பதை மட்டும் செய்தியாக உங்களுக்கு கூறி அனைவருக்கும் இந்த ஆண்டு விழா சிறக்க வாழ்த்தி, இதில் தயார் செய்த ஆசிரியர் பெருமக்கள், பிரின்சிபல் மற்றும் நம்முடைய பெற்றோர்கள், சில்ட்ரன் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your valuable speech. Now I call upon our Vice Principal, Mrs. Kalishwari, to propose the thank you note. நன்றியுரை வழங்க வருகிறார் திருமதி காளீஸ்வரி. Good evening to all. On behalf of our school, I feel proud to thank our most valued management, our correspondent ma'am, Mrs. Geetha, even Honorable Minister for Social Welfare and Women Empowerment of Government of Tamil Nadu. I would like to thank our chief guest, Ms. Thakre, IAS Additional Collector of Thuthukudi, sharing your well of experience and wisdom with us. I thank our Secretary, Mr. Jeevan Jacob, our trust members, Mr. Sudan Keeler,
and Mrs. Sudha Sudan, Dr. Mahil John Santos, and Dr. Geetha Mahil, Mr. Rakesh, and Mrs. Jeena Rakesh on this grand occasion. I extend my thanks to the principals and teachers of Geetha Matriculation Higher Secondary School from Muthiyapuram, Geetha Jeevan Arts and Science College, and Srimati Thangammal Memorial School. Also, I thank our principal, Mrs. Jacinta, invited guests for joining us today in this annual day celebration of our school. Last but not the least, I thank the teaching, non-teaching staffs, parents, and to all my dear students. Thank you, one and all. Now I request our dignitaries to occupy the honorable seats in the front row. எமது பள்ளி வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய்
வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடுப்புரிய இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடுப்புரிய சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் பதமபகமரிக சகரிகரி சரி சமாம சரி சபாப பாப பதனி நிகரி சனி தபம பதனி சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபை தன்னிலே கவிநிலவாய் கலைமகளாய் நாடிசைத்தோம் வருக கலை தென்றல் மனம் வீச மலர் சொரிந்தோம் வருக கரம் கோர்க்க புறவாட களிப்புடனே வருக கண்ண சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி நிதபமகரி கமபதனி வசந்த கால மலர்கள் தூவி ததிங்கிணத்தும் 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 வசந்த கால மலர்கள் தூவி ரிசகரி மக For your mind-blowing performance. Next, English rhymes, hearty welcome.
Please once yours. Here, the buzzing bees of LKG and UKG are on the stage to welcome you all with their magical tongue, English rhymes. Thank you, cute butterfly.
it's captured the hearts of everyone. Now the fluttering little butterflies of pre-KG are here to flutter through the air, for I am your little butterfly. Pre-KG dance.
tiny, tiny little frogs. Do you know how loud you are? Now the crazy frogs are on the stage to give a bundle of joy to everyone's heart. Kids dance. Thank you, girls, for your fantastic performance. Next, First to third, around the stage to sing Bandar Mama followed by Chal Mere Gode. Let's fill our hearts and ears with your honey-coated voice. Hindi rhymes.
Thank you kids for your sweet performance. Next, cowboy dance, Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? They always fascinate us with their beauty. The dazzling daffodils of stand-up first, second and third are now on the stage to dance with rapid moving step, cowboy dance. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Joe. Thank you, boys and girls, for your fantastic performance. Next, fusion dance, tribute to Prabhudeva. Let's go! Let's go! Let's go! The stage is the home for the dancers Tulip and Spin. Now the glittering stars are here with glittering costumes to rock and roll on the stage. Dance! நடனம் இவரது உயிர் மூச்சு. திரைப்பயணத்தின் அசாத்தியமான நடனம், கள்ளமில்லாத சிரிப்பு இவரது முத்திரை. விருட்சமாய் வளர்ந்து வித்தியாசத்தின் உருவம் நீ, பிரபுதேவா. Let's go! வல்லவராய நம்ம மீது படையெடுத்து வருகிறார். Rhythm of life. Side better, clone better, Ronnie better, better rap. Better rap. என்ன நாளை என்னது சரி அதே காலை என்ன நாளை என்ன மாலையே மறந்திருப்போமே, கவலை மறந்திருப்போமே, கோபம் வந்தால் கொஞ்சம் ஒத்தி வைப்போமே. டான்ஸ் இதுதான் உன் கையில் எல்லாமே இருக்குதடா, மெட்டு போடலாம். யார் யார் இது சும்மா ட்ரைலர் தாமா, மெயின் பிக்சர் நீ இன்னும் பார்க்கல. Oh, what a power-packed performance. நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்த பாடல் ஹோலி கிராஸ் கான்வென்ட்டில் நடைபெற்ற குரோசா காம்படிஷனில் முதல் பரிசை தட்டிச் சென்ற பாடல் இது. நன்றி.
A drama is the mirror of reality. Now the actors of our school are on the stage to perform Knives Out English play. "85 years old, Harlan slung across a bed, throat slit, drenched in blood, dead. 1 week after Harlan Thrombey demise, Scene 1, a police cruiser with a few uniformed officers arrived. Oh no, cops! Excuse me, is Martha here? She is Martha, Granddad's nurse. She is with us. She can't be in your suspect list. You'll soon be involved in this case. Go and call Linda. Sure. I'm Detective Mr. Elliot. And now I'm going to record this investigation. We are with Linda, Harlan's elder daughter, to discuss the events on the night of his death. Did your family had gathered to celebrate your father's 85th birthday? Yes. Did anyone besides your family attended the party? Yes, Fran the housekeeper and Macha Helen's nurse. Your son Ransom, was he there? Yes, but he left early. Did all of you show up at the same time? No, Richard came early to help the catchers. Okay, you both work for a real estate, right? It's my company. I build my business from the ground level. I'm speaking with Walt Thrombey, Helen Thrombey's youngest son. Do you run your father's publishing company? Yeah, it's our family's publishing company. So, did the night went well? Yes, I can still feel his hand on my shoulder. We are with Joni Thrombey, Helen Thrombey's daughter-in-law. Yes, I was married to his son Neil. We had one son, Mark. Neil passed 15 years ago. Granddad gives my mom an early payment to my school. He's generally selfless. Why do you left the party early? Yes, to see some friends. Why are you asking all these? Just to determine the manner of death. You mean one of us killed him? One of his own family? No, it's just a part of investigation. Harlan's nurse, was she at the party? I guess because she is part of family. The whole family is just marvelous. At the night of the party, Harlan and Walt had a conversation. What? Richard said what? What did Harlan say to you at the party? Scene 2, flashback between Walt and Harlan. They are not our books, they are my books. What?
Your books? You are not going to run the publishing company anymore. You are free of it. Are you firing me? Stop. We'll talk about it tomorrow. Scene 3. But wall lied to the policeman. Richard, you are at the house yearly to help the caterer, right? Yes. So did you had a conversation with Harlan? Yes, we spoke. I spoke with the caterer and she didn't see help me for her staff, but she heard a screaming conversation of Harlan to someone. I didn't. A screaming sound? No. Johnny was also early. Ask her. Johnny, Richard said you are there yearly. Why? To talk about Mac's tuition payment. What kind of conversation was it? That's just a money issue. I had to ask Holland to pay the check for the semester, not a big deal. Scene 4. Flashback between Harlan and Johnny. The school hasn't got the check. I don't know why. I have been paying for tuition directly to the school, but my office handling the payment to you. You have been double dipping the payment, stealing from me $100,000 for a year for the past 4 years. No, I never did this. This is the last money you will get from me. I know it hurts you, but it's for the goods. Scene 5. Investigators talking. The method throat slit doesn't seem like a suicide. You want me to question these people again? This is a pleasant family with usual quarrels, but no motives for murder. You are Harlan's nurse? Yes, Martha Cabrera. Are you hired on a part-time? Yes, but slowly he needed more help. Medically? No, he needed a friend. I heard that you had a regurgitative reaction to mistruthing. Yes, just the thought of lying makes me puke. Is Richard having an affair? Richard? Affair? No. Yes, then Richard is having an affair and his father-in-law found out. Are you okay, Martha? All three of them lied. 3? An envelope of cash showed up at my apartment yesterday with the news of Holland's death. The death has been examined between 12 to 2 a.m. And that's it. Everyone's story is matched and there is no doubt. Everyone went home when Harlan was alive. Ransom, Martha and Mac wasn't there. It may surely be a suicide. He's the one who cuts his own throat. Then I don't know why we keep going. Just wait for the truth. Martha, I wanted you to tell the whole thing happened in the evening. You took Mr. Trombe upstairs at 11:30 and left at midnight. Tell us what happened in that half an hour. Scene 6. Flashback between Martha and Harlan. Slowly injecting the syringe. How was tonight? Good. I know you weren't looking for it. No, but I got the line of all 4 of them. I'm not afraid of that, but I like to fix them before I go. Martha takes the second vial to inject and gets shocked on seeing the label. Is there a problem? Oh, this is what I injected you now? Okay, I will give you another dosage so that you will not die in 10 minutes. So someone has switched the medicines intentionally to make me die in 10 minutes? Even if the victim calls the ambulance, it takes 15 minutes to arrive. It could be too late. That emergency kit is also missing. Oh my God. There is only 6 minutes left. You trust me and do everything I say. What do you want me to do? Get out. It can't be your fault. So now, as per Harlan's plan, Martha was out of the house, so she will have gone from the suspect. Scene 7. Martha and investigators. Martha, what happened? I took him upstairs. We played board games. I gave him pain medication. At midnight, I went home. Well, that sounds right. We waited here to speak with you a little more. So you are going to keep digging? Yes, tomorrow morning I want you to be my side for it. What? But why me? Because
because you are the only one who had nothing to do with Harlan's death. None of them are murderer. Tomorrow at 8. Scene 8. The whole family assembled in the library. I would like to request you all to remain down till this investigation gets over. He's requesting, I'm ordering. Nobody move until we figure this out. What? Why? Miss Allen, please continue. Harlan's answers include it first. Some of you may be surprised by the choice I have made. Please accept with a grace and without bitterness. Alan reads the will. I, Harlan Trombe, being of sound mind and body, leave my assets to Martha. This is what I get. No, That can't be right. it's right. No, Alan, this can't be right. We are his family. Alan, there is a mistake. Alan, take that piece of paper and get out. And you cops, out. Linda! No, we need to talk. We are not going anywhere. This is our house. Martha, did I share this with you? You need to tell us everything you know about this. I have no idea. I just need to think. I will call you or do something. Scene 9. Martha gets in Ransom's car and escapes from the Koshina family. This is a nightmare. Why? There has to be a big reason. Did he tell you anything? I was getting even a cent from his properties. He wanted you to build something from ground level like your parents. My parents? My mom built a business from $1 million loan from granddad. Martha, I know two things. First, I know he didn't commit suicide. What makes you think that? I know my granddad very well. Second, I know lying makes you puke. If it's what he wanted, let me help you. This isn't you. My family doesn't deserve any of this. I can help you and fool them all. Then you will give me the parts of inheritance. Deal? Let's see. Martha gets a message. I know what you did. Martha was so scared and checks out her email, which says, well, not 9:12, 10 a.m. Columbus Road. Martha conveys it to Ransom and they both head off to that place. Suddenly, those three investigators found Martha with Ransom. Put your hands down. Ransom, come with us, please. What's going on? Let's go to the police station. Wait, Ransom. It's 9:58. I have to go to the Columbus Road. Scene 10. It's 9. Tell me what's happened. Fran is unconscious. Meanwhile, in the police station, Ransom tells everything to the investigators. Scene 11. The conclusion. What happened? Ransom knows that Harlan gave all his fortunes to Martha. He also knows that Martha injects him with syringes and medication every night. By knowing this, Ransom enters Harlan's room through a shortcut and changes because you are a great nurse. Then Harlan was? He was perfectly fine. His blood was normal. The cause of the death was suicide. In fact, if he had you, he'd be alive today. Fran was tied up by Ransom. Finally, the police arrested Ransom. We
Applaud all the artists for their realistic performance. Next, kids dance, Rachasa Mama. Mamane, to make this evening a magical one. The beauty queens are here to show off their dancing skills. Dance.
Thank you girls for your marvelous performance. Next, Tamil play திருவிளையாடல். தமிழுக்கு இருக்கையிலே எனக்கு பெரும் சோதனை இசை தமிழ் நீ செய்த அரும் சாதனை இருக்கையிலே எனக்கு பெரும் சோதனை இசை தமிழ் நீ செய்த part of our life. Our school actors are here to act the நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. நற்றமிழ் புலமை கற்றோருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. நமது மன்னர் செண்பக பாண்டியனுக்கு ஒரு பெருத்த சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை உடனடியாக தீர்த்து வைப்பதற்கு 1000 பொற்காசுகள் நன்கொடையாக வழங்கப்படும். சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் திறமை உள்ளவர்கள் விவரத்தை கூறி வேந்தனிடம் பரிசை பெறலாம். இது அரச கட்டளை. ஏ தண்டோரா, பரிசுக்கு எவ்வளவு? 1000 பொற்காசுகள். ஐயோ ஐயோ ஐயோ, 1000 பார்த்துருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. ஆமா, அரசோட சந்தேகம் தான் என்ன? அதனால தீர்த்து வைக்க முடியுமா? உங்களுக்கு விவரம் தெரியுமா? அது தெரிந்தால் அந்த பரிசை நானே அடைந்திருப்பேனே. அட ஏன்டா சிரிப்பு? 1000 பொற்காசுனா ஒட்டுறியா? அதானே ஐந்து நீ தண்டோரா போட போகிறேன். பரிசுக்கு எவ்வளவு? 1000 பொற்காசுகள். ஐயோ 1000 என்ன பண்ணுவேன்? யாரை கேட்பேன்? சொக்கா எப்பா சொக்கா மன்னர் கொடுக்குற 1000 பொன் பரிசும்
கூப்பிட்டியா? உன்னை யாருமா கூப்பிட்டா? பாத்தியா பாத்தியா பாத்தியா, நான் கூப்பிட்டா யார் யாரோ திரும்பி பார்க்காங்க, நீ திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்க. தாயே மீனாட்சி என்ன மட்டும் ரச்சி. ஒரு காசா 2 காசா 1000 பொண்ணாச்சே 1000 பொண்ணு. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இந்நேரம் பார்த்து பாட்டு எழுத வரல. என் பிரச்சனைக்கே வழியை காணும். நான் எப்படி அரச பிரச்சனை தீர்த்து வைப்பேன்? எனக்கு இல்ல வேற எவனோ அடிச்சு. போயா. புலவரே, யாரையா அழைத்தது நான் தான். ஏன் அழைச்சிங்க? யாருங்க நீங்க? சொற்சுவை பொருட்சுவை அனைத்தும் ஊட்டி சுந்தர தமிழிலே பாட்டு செய்து செந்தமிழ் கவி பாடும் புலவண்ணா. ஓ, நம்ம ஜாதியா? அண்டரா போட்டு நீங்களும் கேட்டீங்க போல. என் வயிற்றுல இருக்கீங்களே, வந்திருக்கீங்களோ? நீங்க வசதி உள்ள புலவர் மாதிரி தெரியுது. ஏன் நீர் என்ன? விட்டேனே அனல் மூச்சு, அதுலயே தெரியல நிலைமை வேகுதுங்க உள்ள. ஓஹோ, அதனால் தான் ஆண்டவனிடம் முறையிட்டு புலம்பிக் கொண்டிருந்தீரோ? ஆமா ஆமா ஆமா, மனுஷக்கிட்ட புலம்பிதான் ஒரு புண்ணியமும் இல்ல, ஆண்டவன் தான் புலன்னு ஒரு முடிவு. உண்மை, நான் முற்றும் கடந்தவன். கொஞ்சம் போச்சா நான் தான் கடவுள் ஒழுங்கு கும்பிடுவீங்க போல. அதுவும் உண்மை. சரிதான். சாடாச்சா, இனிமேதான் ஏற்பாடே, வருகிறேன். நெல், வா இங்கே. பாண்டியன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் பாட்டு உனக்கு கிடைத்து விட்டால் பரிசத்தனை உனக்கு கிடைக்கும் அல்லவா? ஐயோ ஐயோ ஐயோ, அந்த பாட்டு மட்டும் கையில இருந்தா 1000 பொன் பரிசு, 1000 பொன் பரிசு. கவலைப்படாதே, அந்த பாட்டை நான் உனக்கு தருகிறேன். பாட்டை நீங்க தெரியுங்களா? வேண்டியதுதான். உங்க பாட்டை கொண்டு போய் என் பாட்டு அதையும் கிடைக்கலாம் முடிவு பண்றீங்களா? உனக்கு பரிசு வேண்டுமா இல்லையா? வேணும் வேணும். உங்களுக்கு வேணாம்? வேண்டாம். சத்தியமா? சத்தியமாக. நிச்சயமா? நிச்சயமாக. உண்மையாவா? ஐயோ போயா, நம்ம பேர் பணம் வேண்டாம் சொல்றவங்கள பார்த்துருக்கேன். எனக்கு பொருளின் மீது பற்று இல்லையப்பா. ஓ, பற்று இல்லாம தான் உடம்புல இவ்வளவு தானே போட்டிருக்கீங்களோ? நான் நடிக்கிறேன். நீ நாடகத்தையே நடத்துபவன் நான். நடிக்க முடியுமாப்பா? முடியுமா? என்னது? என் புலமை மீது உனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் என்னை பரிசித்து பாரேன். உனக்கு திறமை இருந்தால். என்னது 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 என்னது? ஏன் கிட்டே போய் பாக்கியா? இந்த பாரு, நம்ம பார்வை வைக்கலாம், சும்மா இருக்கலாம். ஆனா என் புலமை பத்தி தெரியாது. தயாராக இரு. கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டும்? நீ கேட்காத, நான் கேட்கேன். நான் கேட்கப்படாதான் தெரியும். கேளும். சற்று போரும். கேளும். பிரிக்க முடியாது என்னவோ? தமிழும் சுவையும் பிரிக்க கூடாது. எதுகையும் மோனையும் சேர்ந்தே இருப்பது. வறுமையும் புலமையும் சேராது இருப்பது. அறிவும் பணமும் சொல்லக்கூடாது. பெண்ணிடம் ரகசியம் சொல்லக்கூடியது. உண்மையின் தத்துவம் பார்க்க கூடாது. பசியும் பஞ்சமும் பார்த்து ரசிப்பது. கலையும் அழகும். கலையில் சேர்ந்து இயலிசை நாடகம். நாடகம் என்பது நடிப்பும் பாட்டும். பாட்டுக்கு நாரதன், வீணுக்கு வாணி, முருகன், அகத்தியன், பாசைக்கு நீ, அறிவுக்கு நான். ஐயா, எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான். ஐயா, நீர் புலவர், நீர் புலவர். அப்ப நீர்? நான் இல்லை. அப்படியே கொண்டு வந்து தருகிறேன். நீர் பார்த்து ஏதாவது செய்யும். எனக்கு பரிசு வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் நீ எடுத்துக்கோ. எல்லாமா? அதிகம் வேண்டாம். இல்லை, நீ எடுத்துக்கோ. சரி, பரிசு கொடுத்தால் நான் வேகம் கொள்கிறேன். வேற ஏதாவது கொடுத்தால் என்னிடமா, நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். எங்கெங்க வீங்கி இருக்கணும்? வீக சிரிப்பியா உங்களது. மறுபடியும் எங்க வந்து பார்க்கலாம்? எங்கும் பார்க்கலாம். தெருவா சுத்துறவர் போல. வீரவாசம் இல்லை. இந்த ஊர் தயாராக இருக்கும் போல. போய் வா, வெற்றியும் அதே. இல்லை வேணாம் 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 வேணாம். இல்லை, எடுத்து செல். இல்லை, எனக்கு பயமா இருக்குது. வேணாம் வேணாம். போய் வா, வெற்றியும் அதே. உங்களை கடவுள் மாதிரி நம்பி போறேன். சொகா
ஆண்டவன், திறமையுடன் முத்தமிழ் சங்கத்தை காத்திடும் கோமகள், நீதிக்கு முதல்வன், செண்பக பாண்டியன் வாழ்க 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 வாழ்க. பல்லாண்டு வாழ்க. அமைச்சரே, என் மாதிரி இருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் பாடலை எவரேனும் ஏற்றி சென்றிருக்கிறார்களா? இல்லை பிரபு, 1000 பொன் நன்கொடை என்று அறிவித்தும் கூட பரிசு பெற எவரும் வந்தாரில்லை. வருந்துகிறேன். புலமைக்கு தலைமகனாக விளங்கும் நக்கீரர், துணைக்கு கபிலர், இன்னும் பரணர் மற்றும் சான்றோர் பலர் அவைக்கண் வீச்சிருந்தும் கூட எமது சந்தேகத்திற்கும் பாட்டு இன்னும் ஏற்றப்படாதே. எழுத மனமில்லையா அல்லது பரிசு தொகை போதவில்லையா? மறைமுக பேச்சு மன்னருக்கு தேவையில்லை. என்னிடம் நேரடியாகவே கேட்டிருக்கலாம். புலமைக்கும் திறமைக்கும் போட்டி என்று விட்டிருந்தால் பாட்டுக்கள் குவிந்திருக்கும் இந்நேரம். ஆனால் அறிவிப்பு அப்படி இல்லையே. பரிசுக்கு பாட்டு எழுத வேண்டும் என்பது தானே கட்டளை. அதை அடைய விருப்பமில்லாதவர்கள் ஈடுபடாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லவா? வேந்தே, பொண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் புலமையவிற்கும் அளவிற்கு என் எண்ணும் எழுத்தும் என்னும் இழைக்கவில்லை. வெகுமதிக்கிடம் என்றால் விட்டுவிடுங்கள். வேந்தனை சந்தேகம் தீர விளக்கம் சொல்லுங்கள். சடலத்தோடு பிறந்தது சந்தேகம், அது என்று தீரப்போகிறது? அது சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனையை கலந்து விட்டால் அதை முன்னெடுத்து தீர்க்க வேண்டியது முத்தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்தது. அத்தனை பொறுப்புள்ள அருகில் இருக்கும் போது வேந்தனை சந்தேகத்தை தீர்த்திருக்கலாம் அல்லவா? இத்தனை விவரம் அறிந்த மன்னவரும் பரிசுக்கு பாட்டு என்று அறிவிப்பதற்கு முன்பே புலவரிடமும் விலக்கி இருக்கலாம் அல்லவா? வெஞ்சி நக்கீரரே, எம்மை வெஞ்சி விட்டீர். உம்மை வெல்ல எவரால் முடியும்? வெற்றி திருமகள் என்று உம்மையே பற்றி கொண்டிருக்கிறார். மன்னர் மன்னா, தங்களின் மனசந்தேகத்தை போக்கிட பாட்டுடன் தருமி என்ற புலவர் வந்திருக்கிறார். மிக்க மகிழ்ச்சி. நக்கீரே பாடம்புள்ளே என்றாலும் நாட்டி மற்றவளு பாடி வேந்தரின் சந்தேகத்தை தீர்த்தான் என்று வருங்காலம் சொல்லட்டும். வரச்சொல். அரச பெருமானே, அவையை நாடி வரும் புலவன் பாவம் பொன்னை கண்டு அறியாதவன் போல். அதனால் தான் தம் புலமை இங்கு அடகு வைக்கிறார். எப்படியோ இன்னொரு ஐயப்பாடு நீங்குகிறதா இல்லையா? நீங்க வேண்டும். அவற்றை நீக்கவாவது ஒரு புலவன் வர வேண்டும். ஊக்கத்திற்காவது உங்கள் பரிசை அவன் பெற வேண்டும். பார்வேந்தே, என்னை பார்வேந்தே, பாட்டுடன் வந்திருக்கும் தருமி வணக்கம். வருக புலவரே, வருக. பரிசு இன்னும் யாருக்கும் கொடுக்கவில்லையே? இல்லை, உமது புலமை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வையத்தில் நிலைக்கட்டும். எமது சந்தேகத்தை தீர்க்கும் பாட்டை ஏற்றந்திருக்கிறா? ஆமாம் ஆமாம், நானே 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 தான் ஏற்றி வந்திருக்கிறேன். எங்கே பாட்டை கூறும்? படித்து விடுகிறேன் மன்னா. கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிலே தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது முடியுமோ? ஆஹா, கூட்டிங்களாமண்ணா? படியும். பைலிய கிளிய நப்பின் மைய செரியர் அறியுமுளவோ நீரறியும் பூவே. அவ்வளவுதான் மன்னா. ஆஹா ஆஹா, அருமையான பாட்டு. என்னைய பாட்டை நீக்கும் அற்புதமான கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த சொற்கள், தீர்ந்த சந்தேகம். பரிசு அமைச்சரே, பொருட்களை எடுத்து வரும். ஐயோ 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 ஐயோ, 1000 பொண்ணு சொத்தா, 1000 பொண்ணு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எப்பா, முதல்ல இந்த பால்காரன் கணக்கை தீக்கணும். எங்கே 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 இந்த அமைச்சர் வேற ஆளக்கானும். அது வருவதற்கு முன்னே வேற புலவர் பாட்டுன்னு வந்துட வருகிறார் 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 வந்து விட்டார் வந்து விட்டார் விட்டார். தமிழ்ச்சங்கம் தீர்த்து வைக்காத பிரச்சனையை தனி ஒரு புலவனாக வந்து தீர்த்து தருமியே, நீ வீர் வாழ்க. உமது புலமை வளரட்டும். இதோ 1000 பொற்காசு. மன்னா, சற்று போருங்கள். புலவரே, சற்று இப்படி வருகிறீர்களா? வரமாட்டேன், பரிசு வேங்க விட்டு வருகிறேன். அதுக்குள்ள என்னையா அவசரம்? அதில் தான் பிரச்சனை இருக்கிறது. இப்படி வாரும். வந்தேன், என்னையா பிரச்சனை? இப்பாட்டை இயற்றியது நீர்தானே? சரிதான். இங்க அரசருக்கு தான் சந்தேகம் என்று நினைத்தேன். அனைவருக்கும் தயவு செய்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கூறும். தயவு செய்து உன் கேள்விதான் என்ன, அதை சொல்லும். இப்பாட்டு உம்முடையது தானே? பின்ன மண்டபத்தை யாரையாச்சும் எழுதி கொடுத்ததையா கொண்டு வந்திருக்கேன். என்னுடையதான் என்னுடையதான். அப்படியானால் அதற்கு விளக்கம் கூறி பரிசை பெற்று செல்லலாமே. போங்கப்பா, அரசருக்கே விளங்கி விட்டது. இடையில் நீர் என்ன அண்ணா? சும்மாவே நான் கஷ்டப்படுகிறேன், இடையே இவ வேற கேள்வி கேட்கிறார். உமது பாட்டில் பிழை இருக்கிறது. இருந்தால் என்ன, எதற்கு சொல்கிறேன்? பரிசு இல்லையா? பாட்டில் எவ்வளவு பிழை இருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்தபடி பரிசை குறைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா?
தருமியே, சரியான பாட்டுக்கு என் மன்னவர் பரிசளிக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படும் முதல் மனிதன் நான் தான். ஆனால் இறைவனாரும் எம்பெருமான் முருகவேலும் அகத்தியரும் கட்டிக்காத்த தமிழ் சங்கத்தில் பிழையான ஒரு பாட்டுக்கு பாண்டியன் பரிசளிக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்து வருந்துபவனும் நான் தான். இங்க எல்லாமே நீர்தானோ? கொங்குதேர் வாழ்க்கை நல்ல பாட்டு தானுங்க. விளக்கம் கூறி வெகுமதி பெற்று செல்லலாமே. அட என்னையா விளக்கம் விஷயம் தெரியாம உயிர் வாங்கினீங்க. சரி, இதுக்குதான் புதுசா பாடுறது நம்ப கூடாதே. என்ன பண்ண? வருகிறேன். பரிசு வேண்டாமா? வேணாம். ஆனா ஒன்னியா பாட்டு எழுதி பேராக இருக்கிறார்கள், குற்றம் கண்டுபிடித்தும் பேராக இருக்கிறார்கள். சிரிக்காது, அதில் நீர் எந்த ரகம்? ஐயா, உண்மை போல் 2 புலவர். வேணாம், நீர் ஒருவரே போதும், உலகம் விருப்பிடும். அனுப்பியவன் எவனோ? நக்கீரரே, இச்சொல்லின் பொருள்? எய்தவன் எங்கோ இருக்கிறான், அம்பு வந்து அழுது விட்டு போகிறது. எனக்கு வேணும். ஐயோ நல்ல காலம் புதைக்காம விட்டாங்களே. ஐயோ தரத்துக்கு உதைக்கிற மாதிரியே இருக்கு. ஐயோ இவனை எப்படி பாட்டு எழுதுவேன்? இவனை எந்த பாட்டு எழுதுனாலும் ஏன்பா இது உன்னுடைய தானா இல்லை வேற யாராச்சும் எழுதி கொடுத்ததான்னு கேட்பானுங்களே. நான் என்ன பண்ணுவேன்? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சே. ஐயோ ஏண்டா டே நீ பரம தானே எத்தனை நாளைக்கு காணும்? ஐயோ தனியா பேசுறேனே. ஐயோ ஏ புலவா, அவன் இல்ல வரமாட்டான், எனக்கு தெரியும். இல்ல வரமாட்டான். ஐயோ ஏண்டா டே 2 பாட்டு 2 பாட்டு எழுதுனேன், அது யாரும் ஒத்துக்கல. ஏண்டா நான் பாட்டிலே தான் வருமானம் குறைஞ்சு போச்சா? ஐயோ இனி தண்டரப்பட்ட கூட காலை பொத்துக்குவேன். ஒரு சரி காலை விட வேண்டாம். ஐயோ தனியா பேசுறேனே. ஏன் பட்டுத்தாமா? இல்ல அவன் வரமாட்டான். நம்பாதே. கூப்பிடக்கூடாது. எதுக்கு பண்ணும்? அவன் நம்பி புலம்புதான் போச்சு. கத்தி குரலும் வேறும் போல. ஐயோ நான் ஓடுறேன். வாயா திமுரு தானே? பரிசு கிடைத்ததா? எல்லாம் கிடைச்சது. ஒன்று தான் கிடைக்கல. கொஞ்சம் இருந்தா அதுவும் கிடைச்சிருக்கும். என்ன உளறுகிறாய்? ஏயா நான் உன்னை பாட்டு கேட்டனா? பாட்டு எழுத தெரியாம ஏட்டில் கண்ணாப்பேன்னு உளறி இருக்கியா? புலவரே, நடந்ததை கூறும். இது கொஞ்சம் குறைச்சல் இல்லை. பேசும்போது நடக்கணத்தோட பேசு. பாட்டு எழுதவோட கோட்டை விட்டுரு. ஐயோ உன்னை பார்த்தாலே வேகுதியா, உள்ள வெறுப்பா இருக்கியா? சிப்பையா நெல் வா என்னோட.
கொண்டு வந்த பாடலிலே குற்றம் கூறியவன் எவன்? அவன் இவன் ஏகோஸ்தம் தேவையில்லை. அவை அடக்கத்துடன் கேட்டால் தக்க பேர் கிடைக்கும். அப்படி என்றால் இங்கு மன்னரை விட மற்றவர்களுக்கு அதிக அதிகாரம் உண்டோ? இது அரசவை என்று தமிழ் திருச்சபை. இது சகலருக்கும் சம உரிமை உண்டு. பழுதுள்ள பாட்டாக இருந்ததால் பரிசுக்காருகதில்லை என்று தடுத்து கூறியவன் நான் தான். யார் இந்த கீழவன்? முத்தமிழ் சங்கத்தின் தலைமை புலவர் நக்கீரன். கீரனா? தமிழ் சங்கத்தின் தலைவன் என்ற ஆணவத்தில் தான் பாடல் பிழை கண்டீரோ? முதற்கண் பாட்டை இயற்றியது யார்? யாம் தான் இயற்றினோம். எழுதிய நீர் வராமல் இன்னொருவிடம் கொடுத்து அனுப்பியதற்கான காரணம்? அது நடந்து முடிந்த கதை. தொடங்கிய பிரச்சனைக்கு வரும். புலவருக்கு முதலில் பொய்யுரை தேவையில்லை. அதை தாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறிந்தது அறியாதது, புரிந்தது புரியாதது, தெரிந்தது தெரியாதது, பிறந்தது பிறவாதது, இவை அனைத்தையும் யாம் அறிவோம். அது பற்றி உமது அறிவுரை எமக்கு தேவையில்லை. எல்லாம் எமக்கு தெரியும். எல்லாம் தெரிந்து விட்டால் எழுதிய பாட்டில் பிழை இருக்காது என்று அர்த்தமாம். அதை பற்றி யாம் குற்றம் கூறக்கூடாதா? கீரன் எமது பாட்டிலே குற்றம் கூறுகிறாராம். கூறும், கூறி பாரும். புலவர்களே, சாந்தன் உரையாடுங்கள். சண்டையும் சச்சரவும் புலவர்களின் பரம்பரை சொத்து. அதை பற்றி யாரும் குறை கூற வேண்டாம். பொறுத்திருந்து பாரும். நக்கீரரே, எமது பாட்டில் எங்கு குற்றம் கண்டீர்? சொற்சுவையிலா அல்லது பொருட்சுவையிலா? சொல்லில் பிழை இல்லை, இருந்தாலும் அது மன்னிக்கப்படலாம். பொருளில் தான் குற்றம் இருக்கிறது. என்ன குற்றம் கண்டீர்? எங்கே நிறைவேற்றிய பாடலை சொல்லும். கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமம் ஜெப்பாது கண்டது மொழிமோ, பயிலியது கெளிய நட்பின் மயிலிற செறியர் அழிவியும் உளவோ, நீர் அறியும் பூவே, இதுதான் எமது செய்யுள். உமது செய்யுளின் கருத்து? தலைவன் தலைவியுடன் காதலில் விழுந்து அவள் கூந்தல் மனம் கண்டு மெய் மறந்து வண்டை நோக்கி பாடுவதாக பாடல் அமைத்திருக்கிறேன். உமது பாடலின் உட்கருத்து? மலர்களில் மகரந்தங்களை ஆராயும் தும்பி எனப்படும் உயர்ந்த ஜாதி வண்டே, நீ அறிந்த மலர்கள் இந்த மங்கையின் கூந்தலை விட அதிகம் மனம் கொண்ட மலரும் உண்டோ என்று கேட்பதை போல் எழுதியுள்ளேன். இதிலிருந்து மன்னவருக்கு தாங்கள் கூறும் முடிவு? புரியவில்லை. பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலே மனம் உண்டு என்பது அந்த செய்யுளின் முடிவு. ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. வாசனாதி திரவியங்களை பூசிக்கொள்வதனாலும் தொடர்ந்து மலர்களை சூடிக்கொள்வதனாலும் மட்டுமே ஒரு பெண்ணின் கூந்தலுக்கு மனம் இருக்க முடியுமே தவிர பிறந்ததிலிருந்து இயற்கையாக கூந்தல் உத்தம ஜாதி பெண்கள் என்ன கற்பு கரிசிகளாய் விளங்கும் பெண்களுக்கு கூட செயற்கையில் இயற்கையாக கூந்தலுக்கு மனம் என்பது ஒரு காலம் ஒப்புக்கொள்ளவே முடியாது. தேவலோக பெண்களுக்கு 7-14 லோகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் இதே விதிப்படித்தான். பாக்கலை ஏற்றுவது நாக்கிலே உழவுகிறாளே கலைமகள், அவளுக்கும் இதே விதிப்படிதானோ? கலைமகள் என்ன, நான் அன்றாடம் வழிபடுகிறேனே ஈசன், அவனுக்கு இடப்பக்கம் அமர்ந்திருக்கிறாளே மலைமகள் உமையவள், அவளுக்கும் இதே விதிப்படித்தான். உண்மையாக? உண்மையாக. நிச்சயமாக? நிச்சயமாக. உமது தமிழன் மீது ஆணையாக? எமது தமிழ் புலமையின் மீது ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். செயற்கையில் இயற்கையாக கூந்தலுக்கு மனம் என்பது ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. நக்கீரா, நன்றாக என்னை பார். நான் இல்ல தமிழ் பாட்டு குற்றமா? ஆண்டவா, நீரே முக்கன் முதல்வனே, உமது நெற்றியில் ஒரு கண்ணை காட்டிய போதிலும் உமது உடம்பெல்லாம் கண்ணாக்கி சுட்ட போதிலும் குற்றம் குற்றமே, நெற்றிக்கான் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே. அங்கம் புழுதிபட அறிவாளை நெய் பூசி தங்க கடல் மணலிலே கால் பரப்பி சங்கதனை கீர் கீரென இருக்கும் நக்கீரனா எம் கவி ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன். சங்கருப்பது எங்கள் குலம், சங்கரனார்க்கு ஏது குலம்? சங்கை அருந்தொண்டு வாழ்வோம், அரணை உம்போல் இறந்தொண்டு வாழ்வதில்லை. நக்கீரா, சொக்கநாதா, சோமசுந்தர கடவுளே, அறியாமல் விவாதம் செய்த தலைமை புலவர் நக்கீரரை இவன் தமிழ்ச்சனுக்கு தர வேண்டும். செண்பக பாண்டியனே, ஐயனே, சிரம் எடுத்து பாண்டியன் வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும். சிரமில்லை எனக்கு, வேதனை இல்லை எனக்கு. எமது விளையாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று. தீப்பொறியின் வெப்பம் தாங்க இயலாமல் பொற்றாமரை குளத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கும் நக்கீரர் நலமுடன் வருவார். நக்கீரா. ஆண்டவா, நீரே முக்கன் முதல்வனே, மூலப்பரம் பொருளே, என் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவனே, அமளிடும் இனிய தமிழ் மொழியில் யாம் கொண்டிருந்த தமிழ் பற்றின் காரணமாக
செயலில் பொருள் குற்றமாகாது என வாதம் செய்து விட்டேன். தவறு இருந்தால் இச்சிறியோனை மன்னியுங்கள். கண்ணை திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று வாதிட்ட நின் தமிழ் திறமைக்கு எமது வாழ்த்து. வாழ்க நின் தமிழ் தொண்டு. கொடுத்து விடுங்கள். Are multi-talented. They are ready to take you all to Rajasthan. Now, let's celebrate the colorful dance of Rajasthan with pretty primroses of standard 7 to 9 girls dance. சரியா பாலம் ஆவோ நீ பधारो நீ மாரே தே चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी 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 नैनों की है बोले छोड़ी प्रेशर की करनी दी ढोल
beautiful performance. Next, boys dance. Dance. Now it's a rocking time for the terrifying tigers to burn up the dance floor. Boys dance. Bass. நான் ஆட விட்டு பாக்குறீங்களா? அடே ஐயோ ஜானிக்கு வாய்ஸ்மா.
Thank you, boys, for your rocking performance. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ஆகவே 2 வாசல்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சனி ஞாயிறு விடுமுறை, அதனைத் தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை